Ano nga ba ang refrigeration at air conditioning? Refrigeration is a process that removes heat from space, substance, or system to lower and or maintain its temperature below the ambient temperature. Air conditioning is the process of removing heat and moisture from the interior of the occupied space to improve the comfort of the occupants. O sa madaling salita, ang refrigeration at air conditioning ay ang proseso ng pag-aalis ng init sa isang espasyo o bagay. Refrigeration principle. Mula sa espasyo o bagay na palalamigin ay inaabsorb lamang ang init at itinatransfer ito sa another area or space. Paano nga ba gumagana ang isang typical na refrigeration at air conditioning unit? Vapor compression refrigeration cycle. Commonly, ito yung klase ng refrigeration cycle na nabibili natin sa market. Mapa-inverter man o conventional type na refrigeration or air conditioning unit. Sa isang vapor compression refrigeration system, basically is binubuo ng apat na pangunahing components. Those are compressor, condenser, metering device, and evaporator. To be simple, ito naman ang typical na setup gamit ang mga basic actual parts. The compressor, condenser, metering device, and evaporator. And the most important thing is the working fluid, which is the refrigerant. Refrigerant is the only one substance sa loob ng system, maliban na lang sa lubricating oil ng compressor. Ang refrigerant ang nagsisirculate sa loob ng system para makapag-absorb ng init at mai-reject ito habang gumagana ang system. Alamin naman natin kung ano yung purpose ng kada components. First is the hermetic compressor, which is the pressure increaser of the system. Hermetic compressor ay binubuo ng pump at ng electric motor sa iisang enclosure. Second is the condenser, which is the heat rejector of the system. Third is the metering device, which is the pressure reducer of the system. And last is the evaporator, which is the heat absorber of the system. So tandaan, compressor is the pressure increaser. Condenser is the heat rejector. Metering device is the pressure reducer. And evaporator is the heat absorber. Ang buong system ay pwede nating hatiin sa dalawa, which is the high pressure and high temperature side and the low pressure, low temperature side. At sa refrigerant phase change naman ay nahati sa tatlo, which is the vapor side, the liquid side, and the liquid vapor side. At sa buong operation naman, ang kondisyon ng refrigerant ay mahati sa apat na area, which is the high pressure, high temperature vapor state refrigerant, the high pressure, high temperature liquid state refrigerant, the low pressure, low temperature liquid vapor state refrigerant, and the low pressure, low temperature vapor state refrigerant. The cycle starts at the compressor, the pressure increaser. Ang galing sa evaporator na low pressure, low temperature vapor state refrigerant ay ipe-pressurize ng compressor into high pressure, high temperature
vapor state refrigerant, papuntang condenser. Along the condenser, which is the heat rejector of the system, ang taglay na init ng refrigerant ay unti-unting bababa papunta sa condensation temperature nito at hanggang sa tuluyang maging liquid ito or subcooled liquid. Sa puntong ito, ang kondisyon ng refrigerant ay high pressure, high temperature dahil sa taglay pa rin itong init at liquid state refrigerant. Mula condenser, ang high pressure, high temperature, liquid state refrigerant ay dadaan sa metering device which is the pressure reducer of the system. The principle of the metering device is to restrict the amount of pressure of the liquid state refrigerant going to the evaporator. Ang biglaang pagbaba ng liquid state refrigerant ay magriresulta ng pagbabago rin ng kondisyon nito into low pressure, low temperature, liquid and vapor state refrigerant o ang pagkulo nito. Ang kumukulong refrigerant mula sa metering device ay dadaloy papunta sa evaporator, which is the heat absorber of the system. Along the evaporator, ang malamig at kumukulong refrigerant ay maaari na mag-absorb ng init mula sa espasyo o bagay na palalamigin. Kung sa condenser, ay kailangan mag-reject ng sapat na init mula sa vapor refrigerant para mag-transform ito into pure liquid. Kabaliktaran naman ito sa evaporator. Katulad ng nabanggit, kakailanganin ng refrigerant na makapag-absorb ng sapat na init para tumaas ang temperature nito above the evaporization temperature at tuluyang mag-transform into low pressure, low temperature, vapor state refrigerant or superheated vapor pabalik ng compressor.